Now learn the composition. The composition is a Geetam. Geetam is a very small composition. And this particular Geetam, ये जो गीत है वो रूपकम तालम में है. Okay? रूपकम तालम is of 6 aksharas or 3 beats. 2, 3. It will go like this. 2, 3. I know in the Hindustani form of things, Rupak is something different, right? It is 7 or 14 aksharas, if I am not wrong. But in the Carnatic form of things, it is the Rupakam. The Talam has 6 aksharas or 3 beats. 1, 2, 3. Everybody do this. 1, 2, 3. 1. You have to put it on your right thigh. 1, 2, 3. 1, 2 and 3. 1, 2, 3. Understood? तो अब क्या करना है, पहले हम उसकी सरगम गाएंगे. जो गीत है उसकी सरगम गाएंगे, सरगम सीखेंगे, उसके ऊपर फिर साहित्य को ऐड करेंगे. ठीक है? सो पहले गाइए. मा प ध सा सा री. गाइए. मा प ध सा सा री. अगेन. मा प ध सा सा री. ओके. री सा धा प मा प. री सा धा प मा प. Okay, the 2 lines together. Ma pa dha sa sa ri. Ri sa dha pa ma pa. ठीक है, तो ताल के साथ कैसे आएगा? मा प ध सा सा री. री सा धा प मा प. मा प ध सा सा री. री सा धा प मा प मा. Sing all of you together. मा प ध सा सा री. री सा धा प मा प. Sing with me. Ma pa dha sa sa ri. Ri sa dha pa ma pa. Ma pa dha sa sa ri. Ri sa dha pa ma pa. Okay, can we do the next line? Re ma pa da ma pa. Re ma pa da ma pa. Again. Re ma pa da ma pa. Dha pa ma ga re sa. Dha pa ma ga re sa. Okay, so the next 2 lines are Re ma pa da ma pa. Dha pa ma ga re sa. Alright, let's do it with the talam. Re ma pa da ma pa. Dha pa ma ga re sa. Re ma pa da ma pa. Dha pa ma
ga re sa. Okay, can we do the whole 4 lines together? Ma pa dha sa sa re re sa dha pa ma pa re ma pa da ma pa dha pa